Ella no tien techo. Solo tiene una manta rasgada. Y tres niños temblando bajo un puente. Pero lo que pasó esa noche bajo la tormenta, lo que vio en medio de la oscuridad más absoluta, cambió para siempre el significado de la palabra milagro. Esta es la historia de Lucia. Y de como un solo rayo de luz puede rescatar a una familia entera del abismo. Ciudad de México. Periferia olvidada donde autopistas cruzan sobre barrios marginales donde puentes se convierten en refugios improvisados para cientos de familias que sistema expulso, que economía destruyó, que sociedad ignora aquí bajo puente de Tlalpan, en colonia Zotapingo Lucia, Ramirez mujer de 28 años, madre de 3 niños, sin techo, sin hogar, sin nada excepto. Determination feria de mantener hijos vivos juntos protegidos, aunque mundo entero parezca conspirar contra esa posibilidad. Básica fundamental humana. Lucia no siempre fue así, no siempre vivió en calle tuvo hogar tuvo, esposo tuvo futuro pero secuencia. De tragedias, crisis decisions desesperadas la levran aquí, la dejan aquí, la condenaron a existencia que nadie elige, que nadie merece, que sistema permite que sociedad normaliza que todos prefieren ignorar, porque reconocer es confrontar. Falla colectiva, falla moral, falla humana. Entonces, Lucia es invisible, es estadística, es problema que autoridades ocasionalmente desaligen pero nunca resuelven, nunca dignifican, nunca transforman, en oportunidad real de recuperación, de reintegración de vida digna. Historia de Lucia comienza 3 años atrás cuando esposo Daniel trabajaba construction, sufrió accidente fatal cayó, de andamio murió instantáneamente yendo. Lucia embarazada, de tercer hijo con 2 niños, pequeños con renta atrasada con deudas acumuladas con sistema que no proporciona red de seguridad apropiada para viudas, pobres sin education formal sin. Familia que apoya sin manera obvia de sobrevivir. Entonces, Lucia intento trabajo limpiando, casas trabajo vendiendo, en mercado trabajo. Haciendo lo posible pero salarios mínimos, no cubrían renta, no cubrían comida, no cubrían guardería para niños. Entonces malabarismos económicos colapsaron renta, ese atraso más propietario la desalojo literalmente puso perneches en calle. Entonces Lucia con bibi recién nacido, con 2 niños de 3, y 5 años ese encontró, sin lugar, hallar sin options sin nada. Entonces hizo lo que Miles Hassan diariamente buscó, puente busco, rinson busco espacio, donde familia pudiera existir aunque fuera marginalmente, precariamente, invisiblemente. 3 años viviendo en calle 3, años bajo puente 3, años viendo hijos crecer en conditions que ningún niño debería experimentar. Diego ahora, 8 años, perdió infancia, perdió inocencia prematuramente, entiende demasiado. Sobre pobreza, sobre hambre, sobre peligros de calles, niños serios vigilante, protector quien asumió rol paternal, que edad no justifica que trauma. Impuso que sistema forza María de 6 años, es diferente, es soñadora, es nina quien a pesar, de to de buja con carbon en cartons. De buja casas de buja, familias lisas de buja, futuros imposables pero hermosos, y bibi Carlitos ahora 3 años nunca conoció hogar real, nunca durmió, en cama apropiada nunca tuvo. Jigit solo conos carton conos, hambre conos moradas de desprecio, de transonis quien pasan, rapido quien even contacto, visual quien prefieren finger, que familia invisible realmente no. Exist entonces Carlitos Cris, invisible Cris, sin identidad documentada, sin acceso a servicios, sin futuro predecible excepto. Perpetuation de ciclo de pobreza extrema que sistema mantiene que sociedad permite que todos prefieren ignorar. Lucia peli diariamente peli por comida mendigando, en esquinas trabajando, occasionalmente cargando bolsas, en mercado ganando monedas suficientes para tortillas, para frijoles, para mantener hijos alimentados minimamente en desnutrición, es visible y es crónica, y es daño acumulativo que afecta el desarrollo cognitivo, que limitar futuros, que perpetuar marginación. Generacionalmente crumen permanentemente peli también por dignidad intena mantener niños limpios, aunque agua y es escasa, aunque jaben.
Es lujo intena mantener parientes intena que niños asisten a escuela pública secana onx in domicilio fijo inscription es casi imposable onc discrimination es constant onc sistema educativo no está diseñado para niños. Sin hogar entonces education es interrumpida, es inadecuada, es otra barrera que sistema impone que futuro limita que oportunidades. Niega sistematicamente institucionalmente cruelmente. Octubre liga traendo temporada, diluvias traendo frentes fríos que en ciudad. Mexico onc no extremo son suficientes para hacer vida, en calle insoportable peligros potentialmente mortal, especialmente para niños pequeños, especialmente cuando no hay refugio apropiado, cuando única protección es mano rasgada, es carton casi en papa, es cuerpo de madre que intenta cubrir tres. Cuerpos pequeños que tiemblan que lloran que no entienden por qué vida es así. Porque mama no puede proporcionar techo calor segregado básica que todos niños merecen que sistema debería garantizar. Pero que realidad niega rutinariamente entonces cuando primera lluvia fuerte liga cuando temperatura sí, a 12 grados cuando viento sopla bajo puente, Lucia siente terra familiar terra, que esta noche podría ser la noche cuando pierde uno cuando hipotermia, cobra vida cuando sistema que fallo finalmente destruye completamente irreversiblemente fatalmente. Noche comienza, tranquilo cielo está despejado, entonces Lucia permite que niños duermen temprano, en vuelve en mana compartida coloca cartons como aislamiento mínimo entre cuerpos, y concreto frío, base frentes, susura que mañana será mejor. Aunque no creo sabe que mañana será igual que hoy que air que todos días anteriores porque pobreza extrema no mayor espontaneamente. No es irresuelve con esperanza, require intervention, require oportunidad, require sistema que funcione que dignifique. Proporción escalera real fuera de abismo pero escalera no existe entonces esperanza es mentor piadosa es consuelo. Falso es única cosa que Lucia puede dar entonces de esperanza en que alternativa es desesperación total es rendición es aceptar que ellos no tienen futuro. Y esa Lucia no puede aceptar no aceptar mientras respire mientras pueda. Lucar mientras amor materno proporción razón para. Continua resistiendo. Medianoche lluvia comienza subitamente violentamente lluvia que no es llovizna, es diluvio, es tormenta que transforma ciudad en caos que inunda calles que convierte puente en cascada entonces agua sobre familia dormida, empapa mana, empapa ropa, empapa cartons que ese desintegran niños despiertan llorando temblando, Lucia intenta cubrir intenta proteger pero. Es inútil lluvia, es implacable, es total, es recordatorio cruel, de vulnerabilidad absoluta, de que vivir en calle significa estar. Complemente expuesto a elementos en naturaleza mundo que no perdona, que no protege, que no es y preocupa Diego, grita mama estamos mojados, tengo frío Maria Laura, inconsolablemente Carlitos Torita violentamente, Lucia, vi, sintomas ricanos hypothermia, incipient sabe, que debe actuar pero que hacer a donde ir, refugios están linos requieren identification. Requiren documentos que, Lucia no tiene hospitals, no aceptan casos preventivos solo emergencias, entonces option son cero, entonces Lucia hacelo. Único posible abraza tres cuerpos USA propio cuerpo como escudo como calor como protección, inadecuada, pero única disponible. Ahora pasa 2 horas lluvia, no si niños tiemblan incontrolablemente labios, están azules respiration, es superficial, Lucia siente pánico, real siente que está perdiendo battle que naturaleza está ganando, que esta noche podría ser fin, entonces hace algo, que no hizo durante 3 años clama literalmente grita, hacia lluvia, hacia cielo oscuro, hacia Dios quien París. Ausent quien Paris cruel quien Paris haber olvidado. Familia bajo puente grita, ayudem por favor no puedo mas no puedo. Protegerlos necesito, ayuda necesito milagro necesito, que alguien vea que alguien se preocupe, que alguien intervenga porque solos morimos aquí, invisibles olvidados abandonados, por sistema que debería proteger pero que solo castiga, entonces aidem ustrem, sino dame razón para. Continúa creyendo que vida veo porque ahora mismo no vio razón no vio esperanza no vio.
Futuro solo vio niños muriendo lentamente bajo lluvia. Why no puedo soportar entonces ayudarme. Olivanos, porque existencia así no es. Vida es tortura prolongada, innecesaria cruel. Why entonces como respuesta este imposible clamor desesperado, algo sucede, algo que hacía recordar resto de vida taxi, ese dedian abruptamente. En calle llano a puente puertas, abra mujer sale, corriendo bajo lluvia, leva paraguas, leva abrigo, leva preocupación visible en rostro cor. Hacia familia grita, están bien necesitan, ayuda, Lucia paralizada por shock por. Incredulidad no responde mujer ese acerca vi situación vi niños hipotérmicos vi madre exhausta vi familia al borde colapso entonces toma. Decision toma acción dice vengan conmigo rápido mi carro hasta que los levara a lugar seguro. Lucia, duda desconfía porque experiencia en seno que extraños no ayudan que ofertas tienen precio que nada y es gratis pero mira niños mira estado crítico. Entonces acepta, entonces confía, entonces permite que mujer la mata, Elena carga Carlitos, entonces carga María, entonces toma. Mano de Diego entonces camina hacia taxi, hacia calor, hacia posibilidad de salvación. Dentro de taxi calefacción funciona, Elena envió a niños en manique, leva en maletero proporciona agua caliente, de termo preguna, ¿cuánto tiempo estuvo en bajo lluvia? Lucia responde 3 horas quizás más perdi noción de tiempo solo sabía que tenía que mantenerlos despiertos que dormir con hipotermia, y es peligroso, Elena agent con expresión grave dice hices bien famosa. Hospital necesitan ser examinados. Lucia protesta dice no tengo dinero no tengo seguro médico. Elena responde tranquiliyomi. Encargo solo preocupate por niños, while Lucia quien durante 3 años no confío en nadie quien aprendió que sistema solo castiga nunca ayuda siente algo extraño siente esperanza, real no finge siente que quizás clamor fue escuchado, que quizás no están completamente abandonados, que quizás universo o Dios o humanidad básica todavía existe en forma de mujer. Desconocida quien detuvo taxi bajo lluvia quien vio invisible quien decidió, que familia importa que vidas valen, que dignidad debe ser restaurada. En hospital de urgencias Elena habla con médicos, explica situación niños son examinados, tienen hipotermia moderada, tienen desnutrición, severa tienen infections, múltiples pero están estables, están tratables, están vivos. Entonces tratamiento comienza, sueros calientes, antibióticos monitorio. Constant, Lucia observa desde Silla, en Pasilla observa con gratitud. Abrumadora con lágrimas que no puede contener con reconocimiento de que esta noche podría haber terminado diferente podría haber sido tragedia. Pero por intervención de extraña por decisión de alguien quien se preocupó familia sobrevivió, entonces Lucia se acerca. Elena quien está haciendo. La madre preguna porque detuvo carro, porque ayudó, porque se preocupa Elena mira. A Lucia con ojos que también están humidos dice porque hace 5 años yo estuve donde tú estás estuve, sin hogar estuve. Desesperada estuve invisible y algo me ayudó, algo me vio, algo me dio oportunidad. Entonces ahora que puedo, ahora que tengo. Estabilidad y es mi turno deber de ayudar de proporcionar oportunidad, porque sistema falla pero humanidad no debe fallar porque todos merecimos segunda oportunidad porque tu clamor bajo lluvia fue escuchado no por casualidad sino porque yo pasaba porque decidí mirar porque decidí que tu familia importa. Historia de Elena es revelación es espejo es testimonio de que recuperación es posible. Elena explica que hace 5 años también vivía en calle también tenía hijos también parecía que futuro era imposible pero organización llamada nuevo amanecer la contacto proporcionó vivienda tiempo proporcionó capacitación proporcionó empleo. Ahora Elena trabaja como conadora tiene apartamento propio tiene hijos en escuela tiene vida digna. Entonces transformation es posible, es real, es alcanzable, si sistema apropiado, existe si oportunidad es proporcionada, si dignidad es restaurada. Entonces Elena si conversión involuntaria de misma organización ahora busca familias sin hogar intenta replicar milagro. Que ella experimento intenta pagar adelante intenta asegurar que otras madres como
Lucia tienen oportunidad que sistema niega pero que humanidad organizada pueda proporcionar entonces encuentro esta noche no fue casualidad fue búsqueda activa fue misión consciente fue decisión de que ninguna familia debe morir bajo lluvia que ningún niño debe sufrir innecesariamente que sistema puede ser complementado por comunidad por solidaridad por amor activo no solo sentimental. Elena hace llamadas contacto nuevo amanecer, explica situación urgent organización, responde inmediatamente distragen familia mañana tenemos espacio. En refugio temporal tenemos programa integral, que incluye vivienda capacitación, labor, apoyo psicológico, educación para niños, tenemos camino completo, hacia autosuficiencia, hacia dignidad, hacia futuro real. Entonces Elena comunica noticia a Lucia quien no puede creer quien Laura quien abraza, Elena quien susura gracias infinitamente. Insuficientemente pero sinceramente porque, palabras no captaron magnitud de gratitud de alivio de esperanza, renovada de reconocimiento, de que vida acaba de cambiar fundamentalmente permanentemente milagrosamente, no por intervención divina directa sino por humanidad organizada, por sistema alternativo, que funciona que dignifica que transforma víctimas en sobrevivientes. En ciudadanos plenas, en participantes activos, en sociedad que los excluyó pero que ahora median esfuerzo comunitario los reintegra los valores los empodera apropiadamente finalmente justamente. Mañana siguiente después de que niños son dados de alta después de que están estables después de tratamiento apropiado, Elena leva familia, así de nuevo amanecer organización ubicada, en edificio modesto pero funcional donde son recibidas por trabajadora social amada Patricia quien explica programa dice, Lucia bienvenida, aquí, tenders habitation privada para ti. Why niños tenders tres comidas diarias tenders acceso a ducas a lavanderia a servicios básicos que dignidad require pero más. Importante tenders oportunidad tenders capacitación en oficio que eliges tenders apoyo para conseguir empleo formal tenders acompañamiento psicológico para procesar trauma para sanar para reconstruir autoestima que calle destruir niños tendern acceso a escuelas cercanas tendern uniformes útiles apoyo tutorial tendern infancia que merecen que sistema les nego entonces. Compromiso es mutual organización proporciona. Recursos tu proporcionas esfuerzo determinación compromiso de reconstruir vida. Salir eventualmente de crear futuro independiente porque objetivo no es dependencia permanente es escalar temporal hacia autosuficiencia, hacia dignidad plena, hacia vida que todos merecimos palabras son, promesas son contratos son, esperanza tangible real alcanzable. Lucia acepta con determinación, renovada con fe, restaurada con reconocimiento, de que esta es oportunidad única irreparable que debe ser aprovechada maximizada honrada. Entonces, ese compromete, entonces comienza preciso de reconstrucción primer paso es higiene, apropiada duca caliente, ropa limpia sensation, de dignidad que agua limpia restaurant que calle. Robo que ahora regresa lentamente gradualmente transformadormente, niños también se ducan también reciben ropa nueva también comienzan. Preciso de normalización de recordar que son niños no sobrevivientes caballeros son personas con valor con derechos con futuro posible, entonces transformación comienza no solo externa sino interna también psicológica, emotional, spiritual porque dignidad no es solo techo es reconocimiento, de humanidad propia es aceptación, de que mereces mejor es fe de que futuro existe si trabajas si te comprometes si aceptas si colaboras con sistema que aunque imperfecto está diseñado para elevar no para perpetuar marginación. Semana siguiente Lucia participa en capacitación intensiva el castra como oficio porque tiene experiencia básica, porque mercado tiene demanda, porque es habilidad que puede generar ingreso real estable suficiente para eventualmente sostener familia independientemente, aprende técnicas avanzadas, aprende sobre administración básica, sobre costos, sobre mercadeo. Aprende no solo oficio sino también habilidades empresariales que permitan eventualmente establecer negocio propio, pequeño modesto, pero suficiente para
vivir dignamente apropiadamente autossuficientemente mientras tanto niños asisten a escuela por primera vez consistentemente apropiadamente Diego quien perdió años escolares recibitoria intensiva recupera gradualmente comienza a destacar descubrir amor por matemáticas por aprendizaje Maria Flores socialmente hace amigas de bulla ahora con colores reales no. Solo carbon de bulla futuros que no parecen imposables Carlitos, assist a pre-scholar desarrolla apropiadamente socializa. Aprende que mundo no es solo, hostel también puede ser ecogger puede ser seguro puede ser lugar donde niños prosperen juguen crecen normalmente felizmente esperanzadamente. Mises pasan Lucia completa capacitación consigue empleo en taller textil gana salario mínimo pero formal con prestations con dignidad de trabajo reconocido valor due remunerado justamente ahora meticulosamente porque objetivo es independencia es apartamento propio es vida fuera de refugio aunque refugio proporciono oportunidad objetivo. Siempre fue salir fue parar solo fue demostrar que con oportunidad apropiada recuperación es posible que pobreza extrema no es destino. Permanente es a constancia temporal ese sistema funciona, esa oportunidad existe, esa dignidad es restaurada. Entonces Lucia trabaja. Entonces ahora, entonces planifica futuro que hace ano bajo puente pericia complemente imposible absolutamente inalcanzable pero que ahora es tangible y es cercano y es real porque oportunidad transforma porque dignidad. Impoder porque sistema apropiado funciona realmente efectivamente permanentemente. Ano completo pasa desde noche bajo lluvia desde clamor desesperado. Desde encuentro con Elena que cambió to do Lucia ha ahorrado suficient para deposito para apartamento pequeño de dos habitations en colonia modesta pero segura día de mudanza y es celebration y es hito y es cierre de ciclo. Que comenzó con tragedia con desesperación pero que termina con esperanza con dignidad con vida reconstruida. Elena Viena ayudar Patricia también. Voluntarios de Nuevo Amanecer train. Muebles donados, train udos de cocina, train ropa de cama, train to do necesario para que apartamento. Si hogar real funcional digno niños exploran emocionados Diego dice mama esta es nuestra casa real, nuestra casa permanente, Lucia braza hijo dice. Si mi amor esta es nuestra casa que ganemos, que construimos, que merecimos, why nadie nos la quitará porque es resultado de trabajo de esfuerzo, de compromiso, entonces es permanente es. Segura es nuestra palabra son. Promesa son celebration son reconocimiento, de victoria contra sistema que, fallo contra sociedad, que ignoro contra destino que pericia celadu. Pero que fue transformado por combinación de clamor desesperado, de humanidad organizada, de oportunidad proporcionada, de determinación maternal inquebrantable. Pero historia no termina ali porque Lucia recordando propia experiencia recordando que Elena pago adelante decide hacer mismo, decide convertirse en voluntaria de nuevo amanecer, decide buscar otras familias bajo, puentes decide proporcionar esperanza tangible real, que ella recibió entonces cada semana, Lucia quien ahora tiene estabilidad quien tiene empleo quien tiene. Hogar sale busca, invisibles busca, desesperados busca, familias bajo lluvia bajo, puentes bajo conditions que ella conoce. Intimamente dolorosamente entonces puede conectar puede ofrecer puede demostrar que recuperación es posible porque ella es prueba viviente es testimonio andante es esperanza encarnada. Entonces, ciclo continua, entonces humanidad se multiplica, entonces sistema alternativo de solidaridad organizada complementa falas de sistema oficial entonces comunidad. Ese for las entonces familias son salvadas, una por una lentamente gradualmente pero consistentemente efectivamente permanentemente porque es. Poder de pagar adelante de transformar sufrimiento propio en servicio para otros de convertir tragedia en testimonio, en legado que traicion familia individual que beneficia comunidad completa, que demuestra que solidaridad organizada es respuesta real efectiva, a pobreza extrema, a marginación sistemática, a falla institucional, que gobierno debe corregir pero que, mientras tanto comunidad pueda mitigar, pueda transformar, pueda dignificar.
Cinco años pasan desde noche bajo lluvia niños han crecido han prosperado. Diego ahora 13 años y es estudiante destacado. Quer estudiar ingeniería. Quer construir viviendas dignas para familias pobres. Quer que ningún niño experiment. Lo que el experimenta María. Once años y es artista y es activista. USA arte para career. Consciencia. Sobre pobreza infino sobre. Necesidad de protección social sobre derecho de todos niños. Infancia digna Carlitos. 8 años y es niño feliz y es. Social no recuerda. Completamente vida bajo puente entonces trauma y es mínimo. Entonces futuro es abierto. Entonces posibilidades son infinitas. Porque intervención fue temprana, porque oportunidad fue proporcionada, porque sistema funcionó eventualmente apropiadamente salvadormente. Y la CIA ahora trina. Y 3 años y es líder comunitaria reconocida y es coordinadora de programa de alcance de nuevo amanecer y es voz para, invisibles para marginados para, aquellos quien sistema ignora, entonces historia que comenzó con. Desesperación con abandono con casi muerte bajo lluvia se transformó en legado de esperanza, de solidaridad de demostración tangible de que recuperación es posible de que dignidad puede ser restaurada, de que sistema aunque imperfecto puede ser complementado por humanidad organizada, por amor activo, por compromiso colectivo, de nunca más permitir que familias mueren. Bajo lluvia que niños sufren innecesariamente que madres clamen sin ser escuchadas. En aniversario de rescate, la CIA organiza evento pequeño en vida, Elena en vida, Patricia en vida, familias que ayudo durante 5 años en vida, comunidad que sostienen, que apoya, que multiplica impacto durante evento. La CIA habláis hace 5 años claim bajo lluvia, claim desesperadamente, pens que nadie escuchaba, pens que estábamos solos, pens que moríamos invisibles olvidados. Pero entonces aparicio rayo, de luz literal metafórico, en forma de Elena quien de tuvo, taxi quien decidió que importábamos. Quien proporciona no solo rescate inmediato sino oportunidad real, de reconstruir, entonces aprendí que milagros no son eventos sobrenatural son. Decisions humanas de ver de preocuparse de actuar son sistemas organizados que funcionan, que dignifican, que transforman son comunidades que se comprometen, que se organizan, que pegan adelante. Entonces, hoy celebramos no solo supervivencia, celebramos transformation, celebramos sistema alternativo que funciona cuando official falla, celebramos humanidad que Precis que se organiza que salva familias una por una hasta que eventualmente todas familias tienen techo, tienen dignidad, tienen futuro. Porque eso es lo que merecimos todos, absolutamente todos, sin exception, sin exclusion, sin margination. Entonces, continuamos, entonces multipliquemos, entonces aseguremos que próxima madre que claim bajo lluvia si escuchada si rescatada si. Dignificada apropiadamente, inmediatamente, permanentemente, porque ese es nuestro compromiso, ese es nuestro legado, ese es nuestro testimonio de que amor organizado es más poderoso que sistema que falla, que pobreza, que margina, que desesperación, que mata. Entonces, continuamos luchando, continuamos creyendo, continuamos construyendo mundo, donde ninguna madre necesita clamar bajo lluvia, porque sistema funciona, porque comunidad responde, porque dignidad es derecho universal, no privilegio de pocos. Palabras son recibidas con aplausos, con lágrimas, con reconocimiento colectivo, de que historia de la CIA no es única es representativa, de millions quien sufren invisiblemente quien sistema, ignora pero quien humanidad organizada, pueda, rescatar pueda, dignificar puede transformar, entonces celebration es también compromiso es renovación de misión es. Determination de que trabajo continua de que lucha persiste que hasta que última familia tenga techo, tenga dignidad, tenga futuro trabajo no está. Completo entonces continúan, entonces multiplican, entonces crean legado que tracia en generación individual que beneficia sociedad completa, que demuestra que pobreza extrema no es inevitable es resultado de decisiones políticas de prioridades equivocadas de sistemas que fallan pero que pueden ser corregidos, pueden ser complementados, pueden ser transformados si. Voluntad existe si humanidad se organiza, si amor
esse convierte en acción tangible efectiva permanente, entonces historia de la cia es. Testimonio es inspiration es demonstration que rayo de luz bajo lluvia no es metáfora es realidad es posibilidad es futuro alcanzable si decidimos colectivamente que ninguna familia debe sufrir que ningún niño debe morir, que ninguna madre debe clamar. Sincera escuchada porque todos merecimos dignidad, todos merecimos oportunidad, todos merecimos. Futuro donde amor maternal no require clamar desesperadamente, sino es apoyado apropiadamente sistemáticamente permanentemente por comunidad que es preocupa por sistema que funciona por humanidad que finalmente reconoce que cuidar vulnerables no es caridad es obligación moral es inversión en futuro colectivo es exactamente lo que sociedad civilizada debe hacer apropiadamente consistentemente eternamente. La diferencia entre un milagro y una tragedia. A veces es solo una persona que decide detenerse, que decide mirar, que decide que una familia bajo la lluvia importa. Lucia clamó. Elena escuchó. Y esa noche se demostró que los milagros no caen del cielo. Los construimos con nuestras manos. No necesitas ser rico para cambiar una vida. Solo necesitas decidir que la dignidad hay en el tu tiempo, tu atención, tu acción, porque la próxima vez que pases junto a una familia sin techo, recuerda que Lucia también fue invisible, hasta que alguien decidió verla. Y ese rayo de luz cambió cuatro destinos para siempre.